Uh, Today's topic which is load balancers. So as I said, why do we use load balancers? To make sure traffic is distributed across all the systems. So general గా నిన్నటి వరకు మనం ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం నార్మల్ గా we have configured one server, ఒక సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఈ సర్వర్ లో మనం nginx ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, రైట్? nginx అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసే సర్వర్ ఏమైపోయింది? ఇట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ a వెబ్ సర్వర్. So you can host any application on this server now. Now in case ఒకటే సర్వర్ ఉంది అనుకోండి, ఓకే, traffic is coming now. I can say traffic is coming from outside, something like this. యూజ్ ట్రాఫిక్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఈ సిస్టమ్ పైన లోడ్ అనేది పడుతుంది. లోడ్ పడితే ఆటోమేటిక్ గా రిసోర్సెస్ మొత్తం కన్సంప్షన్ అవుతాయి. లైక్ సిపియు కానీ ర్యామ్ కానీ మొత్తం కన్సంప్షన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దట్ సిపియు ఆర్ ర్యామ్ 100% అయిపోతే సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోతుంది, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అని అయిపోతుంది, సిస్టమ్ క్రాష్ అని అవుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దిస్, generally the companies, what companies will do, they will not deploy only one server, they will be deploying multiple servers to maintain that application. So for example, the same way ఇక్కడ నా ఐసిఐసి బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఇది ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఏంటి, మల్టిపుల్ పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ విల్ బి యాక్సెసింగ్ టు దిస్ సర్వర్, రైట్? ఇది మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక్క సర్వర్ తో అవ్వదు. బ్యాక్ ఎండ్ లో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఆ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఏది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ మెయింటైన్స్. సో లెట్ మీ షో యూ. I can say these are the servers. ఇలా ఐడెంటికల్ గా సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. నార్మల్ గా అన్ని వెబ్ సర్వర్స్ కి అదే పేజెస్ డిప్లాయ్ చేసేసి సో ఇలా సర్వీస్ డిప్లాయ్ చేస్తాం మనం. దానిపైన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెడతాం. సో ఇంతకుముందు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేనప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్స్ డైరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ హిట్ అయింది, డైరెక్ట్ గా నా సర్వర్ హిట్ అయ్యాయి. సో నాకు అది రిక్వైర్మెంట్ కాదు కదా. నాకు సర్వర్ హిట్ అయ్యి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి నా రిక్వెస్ట్ పంపించాలి. సో నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిప్లాయిడ్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ ఈక్వల్లీ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ద ట్రాఫిక్ ఎలా పంపిస్తాం ఏంటి అనేది. డిపెండ్ అపాన్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మన ట్రాఫిక్ ఎలా పంపిస్తామా, ఎలా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వేర్ విల్ బి యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, now in Azure you have two types of load balancers. Load balancers. So the important question is actually and interview lo chala important questions they'll ask about the load balancers. Now you have two types of load balancers. One is regional load balancer and another is global load balancers. In the regional load balancer you have two types of load balancers again, like Azure Load Balancer and application gateway. On a global load balancer, again you have two types. One is traffic manager, another one is front door. Okay. So traffic manager and front door. Okay. Now what is Azure Load Balancer? How Azure Load Balancer works? Azure Load Balancer works as a proxy-based routing. The first, as works as a proxy-based routing. It works on OSA layer 4. OSA layer 4 ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఓకే, లేయర్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. 7 లేయర్స్ లో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి 4th లేయర్ పైన వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ సపోర్ట్స్ టీసీపీ యూడీపీ ప్రోటోకాల్, request to the backend pool sends by using round robin method అంటారు. సో ఇది యాక్చువల్ గా నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేసే పని. సో నౌ లెట్ మీ draw one diagram. So I'll share it the document. Okay. So these are my servers. So ఇది ఒక backend pool క్రియేట్ చేస్తాను నేను.
లేదు లేదు, అది వేరే. ఆర్బ్యాక్ రూల్స్ అనేది వేరే. మళ్ళీ ఏంటంటే మీ ఏ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయడం, పాలసీస్ యాడ్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఆర్బ్యాక్. దట్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాక్ అండ్ పుల్. ఓకే. నౌ ద బ్యాక్ అండ్ పుల్ ఐ యాడ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేయాలో అన్ని సర్వర్స్ మీరు ఈ బ్యాక్ అండ్ పుల్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో ఇలా ఇది బ్యాక్ అండ్ పుల్. నౌ దిస్ ఈస్ ద Azure Load Balancer. Okay. Now it connects to the backend. So I can say this is it is connected to the backend pool. And ఇక్కడ వచ్చేసి సో జనరల్ గా so, yeah. This is web 01, web 02, and web 03. So this is backend. Okay. Now here it is AZLP, Azure Load Balancer. Now జనరల్ గా మనం ఎక్కడ నుంచి నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ట్రై టు బ్రౌజ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే. సో నేను యాక్చువల్ ఐ హావ్ వన్ డొమైన్ కాల్డ్ www.create-it.xyz తీసుకున్నాను. .com తీసుకోలేదు. .com తీసుకుంటే కొంచెం ప్రైసింగ్ అనేది కాస్ట్ పడుతుంది. .com కానీ .in కానీ అవన్నీ. XYZ అంటే జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి XYZ నాకు 1 year కి 180 రూపీస్ 200 రూపీస్ పడింది. I can use it for 1 year. ఓకే. సో నౌ ఐ బి యూజింగ్ దిస్ నౌ. సో ఎవరైనా సరే నార్మల్ గా బ్రౌజర్ లో ICICIbank.com ఎలా టైప్ చేశానో ఇక్కడ నేను నా ల్యాప్టాప్ లో XYZ టైప్ చేస్తే నా రిక్వెస్ట్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ డొమైన్ నేమ్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేశాం. సో ఎక్కడ పర్చేస్ చేసామో అక్కడికి నా రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది. జనరల్ గా డొమైన్ నేమ్స్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేస్తాం మనం? గోడాడీ చాలా ఉన్నాయి. సో నేను ఇది వచ్చేసి గోడాడీలో పర్చేస్ చేశాను. సో గోడాడీకి నా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఓకే. సో ఇలా గోడాడీకి నా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్ అని చెప్తాను నేను. నా గోడాడీలో ఇది ఇక్కడ పర్చేస్ చేశాం కదా, create-it.xyz. ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఏం సర్చ్ చేస్తుంది అంటే నేమ్ సర్వర్స్ సర్చ్ చేస్తుంది. నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటి? డొమైన్ నేమ్ సర్వర్స్. ఎక్కడ మీ డొమైన్ ఉంది, డొమైన్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది అని సర్చ్ చేస్తుంది. సర్చ్ ఫర్ ద నేమ్ సర్వర్స్. ఇఫ్ ద నేమ్ సర్వర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మై Azure DNS సంబంధించిన నేమ్ సర్వర్స్ ఉంటే Azure DNS కి వెళ్తుంది. గూగుల్ సర్వర్స్ ఉంటే గూగుల్ కి వెళ్తుంది. ఇంకా వేరే దగ్గర DNS సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేశారనుకోండి అక్కడ వెళ్తుంది. మీ నేమ్ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఇస్తానో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది అక్కడ వెళ్తుంది. నేను ఇక్కడ Azure కి సంబంధించిన నేమ్ సర్వర్స్ అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే. నా రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఇప్పుడు Azure DNS కి వెళ్తుంది. ఓకే. లైక్ DNS జోన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, రైట్. Now I'll create a DNS zone here. నార్మల్ గా ఒక Azure లో DNS జోన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు నేమ్ సర్వర్స్ వస్తాయి. ఆ నేమ్ సర్వర్స్ నేను ఇక్కడ ఇస్తాను. ఓకేనా? నా రిక్వెస్ట్ DNS జోన్ కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ DNS జోన్ కి వెళ్ళాక ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ చెక్ చేస్తుంది. హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ నేను హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ చేస్తాను. సో ఈ హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ లో నేను ఏం రాస్తానంటే ఎవరైనా పర్లేదు, ఎవరైనా create-it.xyz అనేది నా రిక్వెస్ట్ వస్తే ఇట్ షుడ్ మ్యాప్ టు Azure Load Balancer పబ్లిక్ API అని రాస్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేసి Azure Load Balancer హిట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ Azure Load Balancer యూ విల్ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ IP. మన పబ్లిక్ IP అనేది క్రియేట్, ఫ్రంట్ ఎండ్ IP వచ్చేసి పబ్లిక్ IP. సో ఇలా యాక్చువల్ గా నా రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను ICICI.bank.com అని టైప్ చేసినా సరే ఇలానే మొత్తం వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ICICI.com కి నా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి అక్కడ నేమ్ సర్వర్స్ చేస్తుంది. ఆ నేమ్ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉందో ఆ రిక్వెస్ట్ అక్కడ వెళ్తుంది. అక్కడ హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ ఉందా లేకపోతే వేరే సీనియం రికార్డ్ ఉందా ఆ రికార్డ్ చెక్ చేసుకొని దాని బేసిస్ పరంగా అక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ హిట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ జనరల్. ఓకే. నౌ లెట్ మీ అగైన్ టెల్ యూ. మై ల్యాప్టాప్ లో కృష్ణ great-it.com అని బ్రౌజ్ చేస్తాను. బ్రౌజ్ చేయగానే గోడాడీ హిట్ అవుతుంది. గోడాడీలో నేమ్ సర్వర్స్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు Azure DNS, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇంటు ద Azure DNS. అండ్ ఇక్కడ హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ చెక్ చేస్తాం మనం. హోస్ట్ ఏ రికార్డ్ లో మనం ఇది రాస్తాను నేను. ఎవరైనా సరే ఇది చేసినప్పుడు నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీకి రిక్వెస్ట్ పంపు అని రాస్తాను.
సో ఇది వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇక్కడ వరకు ఇలా ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది, రైట్. నౌ నా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ హిట్ అవ్వగానే అజూర్ లోడ్ బాలన్సర్ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ ట్రాఫిక్ ని మనమే బ్యాక్ అండ్ పుల్ పుష్ చేస్తుంది. బ్యాక్ అండ్ పుల్ లో రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ లాగా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఎలా రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ, థర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ, ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్తుంది, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ అలా. సో ఇక్కడ మీకు 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 రిక్వెస్ట్ రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ లాగా 1 2 3 4 5 100 అయిపోయినాక 101 మళ్ళీ ఫస్ట్ సర్వర్ కోసం అలా రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ లాగా రిక్వెస్ట్ అనేది పోతుంది. సో నా బేసికల్ గా అజ్యూర్ లోడ్ బాలన్సర్ ఏం చెప్పాను, జస్ట్ ప్రాక్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్ అంటే ఏంటి, రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా, వెనకాల సర్వర్స్ పుష్ చేసామా అదే చూస్తుంది. ఈ ప్యాకెట్ ఎటువంటిది, రిక్వెస్ట్ ఎటువంటిది అని ఇన్స్పెక్ట్ చేయదు. ఇట్ డజంట్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ప్యాకెట్. వచ్చిందా, వెనకాల సర్వర్ పుష్ చేయాలి, అంతవరకే నా అజ్యూర్ లోడ్ బాలన్సర్ పనిచేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అజ్యూర్ లోడ్ బాలన్సర్ వర్క్స్. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 సర్వర్స్ ఐ విల్ యూస్ 2 సర్వర్స్. మీకు కావాలంటే 3 4 ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. నాకు 2 సర్వర్స్ పెడితే చాలు కాబట్టి ఐ బి యూజింగ్ 2 సర్వర్స్ అండ్ I'll be configuring my domain name as well. సో నౌ డొమైన్ నేమ్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవుతాయి కదా, ఈ రికార్డ్స్ 15 minutes నుంచి 72 hours వరకు తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడన్నా తీసుకోవచ్చు, మనకు తెలియదు. నాకు 15 minutes లో అయిపోయింది అనుకోండి, ఐ కెన్ బ్రౌజ్ మై ఎన్జినిక్స్ బై యూజింగ్ దిస్. అవ్వలేదు అనుకోండి, ఐ విల్ బి బ్రౌజింగ్ మై ఎన్జినిక్స్ యూజింగ్ మై Azure లోడ్ బాలన్సర్ పబ్లిక్ ఐపి. కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రం నేను చూపెడతాను ఎలా కాన్ఫిగర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ ఐ క్రియేట్ డిఎన్ఎస్ జోన్. డిఎన్ఎస్ జోన్ క్రియేట్ చేసుకొని నేమ్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తా. సో దట్ మనం ఇది చేసే వరకు 15 to 20 minutes అవుతుంది కాబట్టి రికార్డ్ సింక్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఐ కెన్ బ్రౌజ్ విత్ దిస్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ గోడాడీకి వెళ్తాను నేను. గోడాడీలో నాకు ఆల్రెడీ ఉంది. ఐ క్రియేట్ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్. చేశారా? ఓకే ఓకే ఓకే. RG-01 ESTS Rivian create. సో ఇంకోటి హెడ్స్ అప్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ అయింది, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే చాట్ జీపీటీలో అడిగి ఆ క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతాం. అవి టార్చర్ క్వశ్చన్స్ అడిగి మేము చెప్పలేకపోయాను నిజంగా, ఆనెస్ట్ చెప్తున్నా. అంత టార్చర్ క్వశ్చన్స్ ఉండే వాడు మొత్తం వెతికి చాట్ జీపీటీలో అడిగి అడుగుతున్నాడు. సో మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు చాట్ జీపీటీతో కూడా కొంచెం క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి, దెన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మేము ట్రై చేసా, ఎక్కడి నుంచి దొరికాయి క్వశ్చన్స్ అని ట్రై చేస్తే చాట్ జీపీటీలో సేమ్ క్వశ్చన్స్ దిగినాయి. అట్లున్నారు జనాలు. వాడు ఓన్ నాలెడ్జ్ కాదు, ఉంది జస్ట్ అడగడం ఇంకా అంతే. అంతే. So yeah, I'm creating one DNS zone. So I'll be using my domain name I purchased here. Copy. ఇది ఒక DNS zone క్రియేట్ చేస్తాను నేను. Create. మల్టిపుల్ సర్వర్కి ఎట్లా హిట్ అవుతాం, మనం ఒకటే సర్వర్ పెడతాం అంతే, ఇంకా ఒకటే సర్వర్కి వెళ్తాం. అందుకే చెప్పా కదా, మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటేనే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇండివిజువల్ గా యూ కెనాట్ యూజ్. నౌ దిస్ ఇస్ డొమైన్. ఇక్కడ చూస్తే 33 ఇవి నేమ్ సర్వర్స్. ఓకే, నౌ మై Azure DNS నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇవి. సో ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్ DNS టు ఆన్ మై గోడాడ్. సో ఇక్కడ వెళ్ళేసి నేను DNS వెళ్తాను. ఇక్కడ DNS లో నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ దిస్ నేమ్ సర్వర్స్. సో పాత క్లాస్ లో 37 వచ్చింది, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తే 33 వచ్చింది. ఐ నీడ్ టు అప్డేట్. సో యూజువల్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ యూజ్ దిస్. నౌ ఐ చేంజ్ ద నేమ్ సర్వర్స్. సో ఇక్కడ పేస్ట్, కాపీ. ఈ రికార్డ్స్ సింక్ అవ్వడానికి చెప్పాను కదా నేను, 15 minutes 72 hours కూడా పట్టొచ్చు. వీ నెవర్ నో.
ఒక్కొక్కసారి ఇండియన్ సర్వర్స్ లో సింక్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఇండియా సర్వర్స్ ఇండియా రీజన్ నుండి నేను ఈ నేమ్ యూస్ చేసుకొని ఐ కెన్ బ్రౌజ్ ఇట్. ఓకే, అదే మీరు యుఎస్ రీజన్ లో ఈ బ్రౌజ్ చేశారనుకుంటే అవ్వదు సమ్ టైమ్స్. అంటే అర్థం కాలేదు. అవును, డిఎన్ఎస్ వాడు క్రియేట్ చేస్తాడు, వాడు అజ్యూర్ లో ఉన్న డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ నుంచి ఒక నేమ్ సర్వర్స్ ఇచ్చాడు మనం, ఇవి వాడుకోండి అని మాది. ఓకే, కంటిన్యూ. ఇవి చేంజ్ అయిపోతాయి, బట్ రికార్డ్స్ ఇంక కూడా టైం పడుతుంది. లెట్ us let us leave it for some time. Please try again. Let us leave it. ఇది అవ్వకపోతే మాత్రం మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ అయిపోయి వెళ్ళాలని ఉంది, అది చూపెడతాను. ఓకేనా? As per this now, I need to create two servers. Okay. సో ఇది రీజనల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాబట్టి మనం విత్ ఇన్ ద రీజన్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉన్న సర్వర్స్ కి మాత్రమే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది, అంటే విత్ ఇన్ ద రీజన్ మాత్రమే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది. నా క్రియేట్ టూ సర్వర్స్. సో ఆబ్వియస్లీ మనం సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ స్టాప్ మీ. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఫస్ట్. అంటే నిన్నటి వరకు మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ కానీ వర్చువల్ మిషన్స్ కానీ చూస్తున్నాం, సేమ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఓకే, I, I use default IP address. I don't want to change anything. I'll create a virtual machine now. Create parallel input create చేస్తాను. A resource group RG01. So virtual machine name I say web01. Now I'll be using availability zones for this. So why availability zones అనేది I'll tell you. Now ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి నాకు వెబ్ సర్వర్స్ ఇప్పుడు. I'm configuring 2 web servers. If I configure 3 web servers, ఒక్కొక్క జోన్ లో ఒక్కొక్క మిషన్ పెడతాను నేను. జోన్ 1 లో ఒక మిషన్, జోన్ 2 లో ఒక మిషన్, జోన్ 3 లో ఒక మిషన్. సో ఎందుకు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ యూస్ చేస్తామంటే ఒక రీజన్ లో మాక్సిమం అజూర్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే తెలంగాణ ఈజ్ ఒక రీజన్, ఈస్ట్ యూఎస్ ఎలానో తెలంగాణ ఒక రీజన్ అనుకోండి. జోన్ 1 అంటే హైదరాబాద్, జోన్ 2 అంటే వరంగల్, జోన్ 3 అంటే కరీంనగర్. జస్ట్ an ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకే, హైదరాబాద్ లో ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తాను, కరీంనగర్ లో ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తాను, వరంగల్ లో ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తాను. ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ లో ఫ్లడ్స్ వచ్చేసి ఈ డేటా సెంటర్ మొత్తం డౌన్ అయినా సరే, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ డౌన్ అయినా సరే, మన సర్వర్ ఇంకో జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ICICIbank.com కావచ్చు నా బ్రౌజర్ చేస్తే అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో అన్ని ఒకటే జోన్ లో డిప్లాయ్ చేసాం అనుకోండి, అవైలబిలిటీ హై అవైలబిలిటీ ఉండదు. ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతే నీ వెబ్ సర్వర్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయినట్టే. సో అందు గురించి అవైలబిలిటీ జోన్స్ యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో. ఓకే, now I'll be using this. The best practice is you will be creating servers on different zones. Okay. Now I'll use standard తర్వాత యూజ్ చెప్తాను. equal to. So నాకు ఇది once CP 1 GB RAM is enough. I'll use password. IZ.pin @123 password @123. సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ అన్ని రీజియన్ లో కూడా ఉండవు. ఓకే, కొన్ని రీజియన్స్ లో మాత్రమే అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. సో అది లేనప్పుడు మళ్ళీ హై అవైలబిలిటీ ఏంటి అంటే వి యూజ్ అవైలబిలిటీ సెట్స్. ఈ అవైలబిలిటీ జోన్, అవైలబిలిటీ సెట్ అనేది సపరేట్ టాపిక్ ఉంది, ఆ టాపిక్ దట్.
Okay, let it create. I'll create one more machine here. So what is the best practice అన్నప్పుడు మీరు అవైలబిలిటీ జోన్ యూస్ చేసుకొని నేను క్రియేట్ చేస్తాను అని చెప్పాలి. సో అందు గురించి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్. ఓకే. అండ్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. Yeah, it is created. Now let me connect to this machine and configure a web server. Copy, T, AC admin. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా. Now clear. So first is normal user. Normal user తో మనం ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయలేం కాబట్టి I'll switch to root user. Like sudo su. Now I switch to root user. Now let me install an app update. So the first command I need to use apt update. Apt ఎందుకు వాడతామంటే ఉబుంటు మిషన్ కాబట్టి apt వాడతాం. అదే లైనక్స్ లో RHEL ఉంటే EM వాడతాం. అలా వేరే వేరే ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ లో ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అనేది ఉంది. ఆ ఉబుంటులో వచ్చేసి apt is a package manager. Now first I'm installing update. మీరు అప్డేట్ చేసినప్పుడు మొత్తం అప్డేట్స్ అవుతాయి. అన్ని ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో లోకల్ గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. Now you can install software. App install nginx-y. Nginx is a software. App is a package manager. Installer is a command. Nginx is a software. Okay. Right. Install again. Now let us see whether I could able to browse up. So అప్పుడు వేరే machine create అయింది కదా. Okay, let me go to this machine and I'll install this. Copy. 15. So ఇది browse అవ్వట్లేదు. What is the reason? ఏ పోర్ట్ ఎనేబుల్ అవ్వలేదు? 80 పోర్ట్ ఎనేబుల్ అవ్వలేదు కాబట్టి ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ. క్లియర్. ఇక్కడ వచ్చేసి sudo su apt update. App install nginx -y. నా ఫస్ట్ మిషన్ వెళ్ళేసి మనం ఈ పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ చేద్దాం. I'll add one more inbound rule.
ఈ 22 port మాత్రమే ఉంది కాబట్టి I could able to connect to this machine. So let me open port. సో 80 port ఓపెన్ చేస్తాను. నాకు 80 చాలు. ఎందుకంటే మన ఇంజినిక్స్ వితౌట్ నాట్ సెక్యూర్ కాబట్టి 80 port అని సో ఈ మెషిన్ లో కూడా వెళ్ళేసి ఐ ఓపెన్ యాడ్ ఎన్కౌంటర్ 80 port. సో ఎవరైనా పర్లేదు నా సిస్టమ్ పైన ఈ పోర్ట్ నెంబర్ పైన కెన్ కనెక్ట్. సో ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ నెంబర్ పైన వర్క్ అవుతుంది. లైక్ అది మనం డిసైడ్ చేసేది కాదు. సో ఆల్రెడీ కంపెనీస్ ఎవరు హెచ్టిటిపి అన్ని చేశారో వాళ్ళు చెప్పారు ఈ పోర్ట్ నెంబర్ పైన ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా అప్లికేషన్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామర్ డెవలప్ చేస్తారు కదా ఒక అప్లికేషన్, వాళ్ళు కూడా పోర్ట్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పోర్ట్ నెంబర్ డిఫైన్ చేస్తారు. అది మనకు చెప్తారు ఈ పోర్ట్ పైన ఈ అప్లికేషన్ ఈ పోర్ట్ పైన రన్ అవుతుంది అని చెప్తే ఆ పోర్ట్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ అలో చేస్తాం. సో వీ జనరల్లీ డోంట్ నో విచ్ పోర్ట్ నెంబర్. డిఫాల్ట్ అయితే తెలుసు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏ పోర్ట్ పైన వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి తెలుసు. బట్ మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్స్ మాత్రం డెవలపర్ విల్ టెల్ ఓకే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది. ఓకేనా. సో ఇంజినిక్స్ వచ్చేసింది. సో ఇదేంటి కాపీ దిస్ engines అంటే సర్వర్ లెవెల్లో now everything is done. Now let me configure Azure Load Balancer. Okay. Now ఇక్కడ Azure Load Balancer లో again two types ఉన్నాయి, three types ఉన్నాయి. Two types I'll tell you. SKU అంటాం మనం. SKU something model. SKU అంటే మోడల్ లాగా ఇది. Okay. Now you have basic load balancer and standard load balancer. Okay. Basic load balancer పిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, it is free of cost loss. Okay. And it does not provide SLA. What is SLA? Service level agreement. సో అంటే గ్యారంటీ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ టైం వరకు అది అప్ అవుతుందని గ్యారంటీ ఇవ్వడు, ఎందుకు ఫ్రీ కాబట్టి. ఓకే. ఇట్ సపోర్ట్స్ 100 ఇన్స్టెన్సెస్. సో వాట్ ఈస్ 100 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ అంటే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెనకాల నేను 100 సర్వర్స్ వరకు నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ చూస్ దిస్ యాజ్ a basic load balancer. Again, if I choose this load balancer as a standard, it cost మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది, రెండు పే చేయాల్సి వస్తుంది. It provides guarantee somewhere around 99.12 lines guarantee ఇస్తున్నాడు వాడు. అలానే it supports 1000 instances, 1000 సర్వర్స్ వరకు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు వెనకాల సర్వర్స్. So that is the difference. Okay. Now let me go back here and configure load balancer. Create a load balancer. So resource group, I'll choose RG1. So let's see LB01, Rasman LB01. Any name you can give. I'll choose standard. Now what is public and internal load balancer? You have two types of load balancer again, public and internal. I choose public. So why? నా బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ మొత్తం ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ఉన్న లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ దిస్ పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ టు ఎక్స్పోజ్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే బయట పీపుల్ కనెక్ట్ అవ్వలేరు, ఓన్లీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మేనేజ్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడతారు. బట్ రైట్ నౌ ఐ రిక్వైర్ పబ్లిక్ కాబట్టి ఐ చూస్ పబ్లిక్. Public. Okay. Now front end configuration. So ఇక్కడ add front end. Front end is nothing but public IP. I need to create a public IP for the load balancer. I can give any name F501. So create AZLB PIP. I'm creating one public IP address. Okay. Now add it. Now review and create.
నేమ్ ఏదైనా యూజ్ ఐపీ మాత్రం అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడు ఈ విల్ అలొకేట్ an IP address. Okay. Now create. So we are creating the Azure Load Balancer. The first configuration what you have done here, front end IP అనేది మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో దీంట్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ తో పాటు బ్యాక్ ఎండ్ టూల్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, గ్రూప్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఒకసారి క్రియేట్ అయ్యాక ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఫ్రంట్ ఎండ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అలానే ఇవి కూడా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అప్పుడే, బట్ నేను ఇది క్రియేట్ చేయగానే జస్ట్ క్రియేట్ చేసేస్తాను. నౌ ఐ విల్ బి కాన్ఫిగరింగ్ దిస్. Go to resource. Now this is done. So once it is done, మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ జోన్ లో హోస్ట్ రికార్డ్ రాసేద్దాం. ఏంటి వాట్ ఎవర్ దిస్ ఐపీ ఇట్ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఫస్ట్ రాసాక లెట్ us configure something else. Okay. Now for this I'll go to DNS zone. I'm already configured చేసాం కదా DNS zone. I'll go here. I'll write a host record. Host record ఏంటి IP to name to IP కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే host record చేస్తాం. రికార్డ్ సెట్ ఇక్కడ ఎవరైనా పర్లేదు www.createpoint.com అని వస్తే నా రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి, అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీకి వెళ్ళాలి. కాపీ అండ్ ఐ పబ్లిక్ ఐపీ కావాలంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చింది అలియాస్ అని, ఇక్కడ అలియాస్ ఉంది కదా, ఎస్ అని పెట్టేస్తే డే వెన్ యూ వాంట్ ఏ రిసోర్స్ కాల్ మీకు అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ అని పెడితే కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ మాన్యువల్ గా రాస్తున్నా అంతే. సో లేదు ఇక్కడ కూడా ఇలా కూడా చేయొచ్చు, అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఇక్కడ నో అని పెట్టారనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ మాన్యువల్ గా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఎస్ ఇస్తే యూ టు సెలెక్ట్ దట్ రిసోర్స్ విచ్ వన్ యూ వాంట్. ఓకే, అలా రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడ రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది, క్రియేట్ అవుతుంది. Now I have created a record set. Let us leave this back. I'll go to this load balancer. Second వచ్చేసి backend tools. So what are those backend tools? మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ ని ఇలా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 2 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ 2 సర్వర్స్ ఈ బ్యాకెండ్ పూల్ లో యాడ్ చేస్తాయి. సో మీకు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటే అన్ని సర్వర్స్ దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. సో దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది బ్యాకెండ్ పూల్ లో ఉన్న సర్వర్స్ కి పంపిస్తుంది. ఇది సపోర్ట్ చేయాలి, మల్టిపుల్ బ్యాకెండ్ వేరే సపోర్ట్ చేస్తుంది, వేరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. పూల్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ VNet. సో దీంట్లో ఐ యాడ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్, 2 సర్వర్స్. ఇక 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 సర్వర్స్, 100 ఉంటే 100, 1000 ఉంటే 1000 సర్వర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Added. Now save it. Now these servers are behind the load balancers. Okay. Front end IP వచ్చేసి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ IP వచ్చేసి ఆ ఐపీకే హిట్ అవుతాం మనం బయట నుండి పబ్లిక్ ఐపీ. యా, ఇంతకుముందు మనం వర్చువల్ మిషన్ పబ్లిక్ ఐపీ హిట్ అయ్యే వాళ్ళం. ఇప్పుడు వర్చువల్ మిషన్ జనరల్ గా వర్చువల్ మిషన్స్ కి ఎవరికి పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉండవు. ఇలా లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ ఫైర్ వాల్స్ కి మాత్రమే పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి.
Okay. Now health probes. So what is this health probe? So general గా health probe ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే it checks heartbeat of the servers. Heartbeat of the servers అంటే ఏంటి, సర్వర్స్ లైవ్ లో ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకుంటుంది. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్ డౌన్ ఉంది అనుకోండి, ఇది ఇమీడియట్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పేస్తుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పేస్తే ఏం చేస్తుంది, బయట నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ మాత్రం ఈ సర్వర్ పంపించండి, ఇంకా ఈ సర్వర్స్ కి పంపిస్తుంది. సో అలా ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్. సో ఇది కీప్ ఆన్ చెకింగ్, ఈ సర్వర్ అప్ అయ్యే వరకు చెక్ చేస్తాం. ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎస్ అగైన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పేస్తుంది ఈ సర్వర్ అప్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టైం నీ రిక్వెస్ట్ ఈ సర్వర్ కూడా నువ్వు పంపించవచ్చు అనేది. అలాంటి కాదు, అది ఇంటర్నల్ మెకానిజం, అది ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ 5 seconds కి ఒక డమ్మీ ప్యాకెట్ అనేది ఆ సర్వర్ పంపిస్తుంది, రిక్వెస్ట్ వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. అది మనం చేయాలి, ఆటోమేటిక్ గా హెల్త్ ప్రోబే చెక్ చేస్తుంది. So now add it. So I'll say HP01. ఇక్కడ రాస్తుంది ఏంటి, health probes are used to check the status of the backend pool instance. If the health probe is failed to get a response from backend instance, then no new connections will send to the backend instance. సో అది అప్ అయ్యే వరకు అది మళ్ళీ కొత్తగా పంపించదు, రిక్వెస్ట్ పంపించదు. అది అప్ అయితేనే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సో ఏ పోర్ట్ పైన, 80 పోర్ట్, మనం 80 పోర్ట్ పైన ఉంది కాబట్టి 80 పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం. Alright, load balancing rules. So I'll choose load balancing rules. Request ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్స్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో నాట్ బోర్డ్ రూల్స్ I'll tell later. ఫైర్వాల్స్ లో ఎంత నాట్ రూల్స్ అవన్నీ యాడెడ్. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ ఎల్బి రూల్ 1 రాస్తున్నాను. ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్, యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ హిట్ అవ్వాలి అని అడుగుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి నా ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీకి హిట్ అవ్వు అని చెప్తారు. హిట్ అయ్యాక ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, బ్యాక్ అండ్ పూల్ కి వెళ్ళాలి, రాసాలి ఏ పోర్ట్ పైన. నా బ్యాక్ అండ్ పోర్ట్ 80 అండ్ పోర్ట్ రెండు పోర్ట్ నాది 80 కాబట్టి 80 రాస్తున్నాను. నా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు బ్యాక్ అండ్ పోర్ట్ 80 అని మనకు తెలుసు, ఎంజినిక్స్ 80 పైన వర్క్ అవుతుందని తెలుసు. జనరల్ గా కంపెనీస్ లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏ డెవలపర్ ఏ పోర్ట్ మీద రన్ చేస్తాడో మనకు తెలియదు, వాళ్ళని అడిగి ఆ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి. సో ఇట్ విల్ మ్యాప్, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ దట్ పోర్ట్ టు దిస్ పోర్ట్. బయట పోర్ట్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ కదా, ఇది 443 ఉంటుంది జనరల్ గా. బయటకు పబ్లిక్ కనిపించే పోర్ట్ మాత్రం 443. డెవలపర్ అప్లికేషన్ ఏ పోర్ట్ మీద ఎక్స్పోజ్ చేస్తుండో తెలియదు, ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 443 నుండి ఆ పోర్ట్ కి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ గా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి హెచ్పి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. సో సేవ్ ఇట్. సో పైన కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో జనరల్ గా ఇది ట్రై చేద్దాం, ఇది రాకపోతే మాత్రం పబ్లిక్ అయిపోయింది వెళ్తాం. సో అవ్వలేదు, అదర్వైజ్ రికార్డ్ సెట్ అవ్వలేదు. సో టు టేక్ టైమ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఇంతకుముందు ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, 37 కదా యాక్చువల్ నా డిఎన్ఎస్. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం, చెక్ చేస్తుంది. నేమ్ సర్వీస్ ఒక 33 కదా, బట్ స్టిల్ అవ్వలేదు. టైం పడుతుంది యాక్చువల్లీ, 15 minutes నుంచి చెప్పా కదా, ఎన్ని మినిట్స్ అని పడుతుంది అది. ఫైన్. సో యూ కెన్ బ్రౌజ్ వయా మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ బ్రౌజ్ చేయొచ్చు. ఐ గో హియర్, ఫ్రంట్ అండ్ ఐపీ కాపీడ్, ఎంజినిక్స్ వచ్చేస్తుంది, ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. సో మైట్ బి ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిండొచ్చు, ఇక్కడ వెళ్ళిండ తెలియదు మనకు. ఓకే, రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళింది.
సో ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టాలి కాబట్టి నేను చిన్న సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేస్తాను. నేను చిన్న సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ పేజ్ ఉంది కదా, ఈ పేజ్ ని ఎడిట్ చేస్తా. సో దట్ వర్చువల్ మిషన్ 1 అని రాస్తా, వర్చువల్ మిషన్ 2 అని ఎడిట్ చేస్తాను. సో దట్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది. 1 కదా, బై డిఫాల్ట్ గా ఈ పేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే cd/var/www/html ఈ పాత్ ఆ పేజ్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి అంటే విఐ అనే ఎడిటర్ యూస్ చేసుకొని ఎడిట్ చేస్తా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? ls అని యూజ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఈ ఫైల్లో ఈ కంటెంట్ అనేది ఉంది. ఓకే, HTML పేజ్ అనేది ఈ ఫైల్లో ఉంది. సో నౌ లెట్ మీ ఎడిట్ ఇట్. vi index. vi is the editor. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వచ్చేసింది. సో లెట్ మీ ఓపెన్, పెద్దగా ఓపెన్ చేసి సారీ. ఓకే, సో పేజ్ ఇలా నా నేను ఇక్కడ ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్ చేయలేము నేను, అంటిల్ అన్లెస్ ఐ ప్రెస్ ఐ అయితే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా మీరు ఇలా రాయండి, ఎడిట్ అవ్వదు. సో నౌ ప్రెస్ ఐ అవ్వగానే ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, నౌ యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్. ఐ విల్ గో టు దిస్ ప్లేస్, దీంట్లో వెళ్ళేసి ఇక్కడ web01 అని రాస్తాను. ఇంజిన్ తీసేసి web01 రాస్తాను. నా దీని నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఎస్కేప్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. ఎస్కేప్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ. నౌ కోలన్ WQ రాయాలి. WQ అంటే ఏంటి? రైట్ అండ్ సేవ్ అండ్ క్విట్. ఓకే, సో ఇది రాసేసా, అయిపోయింది. ఐ విల్ గో టు సెకండ్. సో సేమ్ అలానే కొంచెం చేంజ్. So now again cd/var/www/html. I'll edit the page VM index. అదే nginx వెళ్ళేసి బట్ డిఫాల్ట్ గా మాత్రం మనకి వెల్కమ్ టు nginx ఏ రావాలి. ఎవరు చూసినా సరే icccbank.com కొడితే ఆ వెబ్ పేజే రావాలి. దాని లోపల డిఫరెంట్ ఉండవు. బట్ మనకు తెలియాలి కదా రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది ఏంటి అనేది. అందు గురించి నేను జస్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే web02 వెళ్తున్నాను ఇక్కడ. ఎస్కేప్ :wq ఫైన్ డన్. సో ఇక్కడ వెళ్ళింది నాకు web1 కి నా రిక్వెస్ట్ లో. సో మీరు ఎవరైనా ట్రై చేస్తే web2కి వెళ్ళొచ్చు, web3కి web2కి వెళ్ళొచ్చు. అది ఎక్కడ వెళ్తుందో తెలియదు మనకి. web2 వెళ్ళాలి. సో నా ఇది web1 కి వెళ్ళింది కదా, నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఎప్పుడున్నా ఇన్ కేస్ నా సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది, తెలియదు కదా, మన సర్వర్ డౌన్ అయిపోతే స్టాప్ చేస్తాను నేను. ఇమ్మీడియట్ గా నా రిక్వెస్ట్ అనేది web2కి వెళ్ళిపోతుంది. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐడెంటిఫైస్ నా సర్వర్ డౌన్ అయిపోయిందని తెలుసుకొని రిక్వెస్ట్ web2కి పంపిస్తాం. యాజ్ అ కస్టమర్ అది నాకు తెలియదు. icccbank.com అంటే icccbank.com వెబ్ పేజ్ మనకు వస్తుంటుంది. వెనకాల సర్వర్స్ డౌన్ అవుతుంటుంది, అది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది లోడ్. సో ఇలా ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో Azure లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ జస్ట్ యాక్సెస్ ప్రాక్సీ బేస్డ్ రూటింగ్. రిక్వెస్ట్ నాకు రాగానే వెనకాల సర్వర్ పుష్ చేస్తుంది. ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్ అనేది ఇన్స్పెక్ట్ చేయదు. Just pushes the traffic to the behind the servers. So, bro. So this is how Azure Load Balancer. ఇలా రియల్ టైమ్ లో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సర్వర్ డౌన్ అవుతుంటాయి, దాన్ని అప్ చేస్తారు. అప్ చేయగానే నా ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 సర్వర్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్నాయి, రైట్? రీఫ్రెష్ చేస్తాను, స్టాప్ అయిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేస్తాను. స్టార్ట్ అవ్వగానే ఏం చేస్తుంది? హెల్త్ ప్రోబ్ అనేది దీనికి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. 80 పోర్ట్ పైన రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. రిక్వెస్ట్ పంపించాక రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్తున్నా ఈ సర్వర్ అప్ అయిపోయింది, యూ కెన్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్ అనేది. ఇదంతా ఇంటర్నల్ మెకానిజం, ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. మనకు మిల్లీ సెకండ్స్ లో జరుగుతాయి ఇవన్నీ, మనకు తెలియదు ఇవన్నీ ఏం జరుగుతుంది. నా ఈ 2 సర్వర్స్ మీకు సరిపోలేదు, యూ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ సర్వర్స్, ఎస్ యూ కెన్ ఈవెన్ యాడ్ మోర్ సర్వర్స్. సో while creating the virtual machine itself, you can add to that load balancer. ఎలా అంటే నార్మల్ గా ఇక్కడ రాస్తాను ఏదో ఒకటి. నెక్స్ట్ ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో రాసా నెట్వర్కింగ్ లో వెళ్ళి చూస్తే మీకు
ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. లోడ్ బ్యాలెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ మిషన్ అనేది ఈ బ్యాక్ అండ్ పుల్ లో యాడ్ అయిపోతుంది. సో సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసి తర్వాత యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ క్రియేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ యాడ్ టు ద బ్యాక్ అండ్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాడ్ అయిపోతుంది. మాన్యువల్ అయితే ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తావు అది యాడ్ చేస్తావు. అదర్వైజ్ మాన్యువల్ కూడా ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. నువ్వు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసావు అనుకోండి, ఫస్ట్ మిషన్ డైరెక్ట్ గా ఈ పూల్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? DNS. Okay. So first, సో ఫస్ట్ నేను DNS జోన్ క్రియేట్ చేస్తాను. నేను DNS జోన్ లో నేమ్ సర్వర్స్ వస్తాను. ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి? నేను గోడాడీలో నా డొమైన్ పర్చేస్ చేస్తాను కదా, అక్కడ ఈ నేమ్ సర్వర్స్ అనేది ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాను. అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రికార్డ్స్ అనేది సింక్ అవుతా ఉంటాయి. ఈ రికార్డ్స్ ఇక్కడ, ఈ రికార్డ్స్ సింక్ అవుతాయి. సింక్ అవ్వడానికి 15 minutes to 72 hours కూడా పట్టవచ్చు, ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ అది. సో దాని తర్వాత నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేస్తాను కదా, క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకొని నేను హోస్టెడ్ రికార్డ్ రాస్తాను. హోస్టెడ్ రికార్డ్ లో ఏంటి, ఎవరైనా పర్లేదు ఇది చేసినప్పుడు నా ట్రాఫిక్ అనేది, నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వెళ్ళు అనేది ఒక రికార్డ్ రాస్తాను. రికార్డ్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ట్రాఫిక్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ హిట్ అవుతుంది. హిట్ అవ్వగానే అజూర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పని ఏంటి, జస్ట్ ప్రాక్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్. నా రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా వెనకాల బ్యాక్ అండ్ సర్వర్స్ పుష్ చేయాలని చేస్తుంది, పుష్ చేస్తుంది. ఎలా, రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ లాగా పుష్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హోల్ సినారియో. బ్యాక్ అండ్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ యాడ్ చేసుకుంటారో అన్ని సర్వర్స్ కి రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తూ ఉంటారు. అర్థం కాలేదు నాకు. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చేస్తాను నేను ఇక్కడ. అవును, తీసుకున్నప్పుడు కస్టమ్ డొమైన్స్ ఇస్తాం. కస్టమ్ డొమైన్స్ ఇచ్చేసి అప్పుడు అప్లికేషన్ గేట్వే ఉంటాయి. కస్టమ్ డొమైన్ ని మ్యాప్ చేస్తాం ఒరిజినల్ డొమైన్ కి. సో ఇది పబ్లిక్ ఐపీ కాబట్టి నేను ఇక్కడ మ్యాప్ చేశాను. కస్టమ్ డొమైన్ కూడా ఉంటుంది, అంటే వేరే డొమైన్ నేమ్ తో వస్తుంది, అది వేరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ వస్తాయి. అప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ మ్యాప్ చేయాలి. ఏదైనా సరే లాస్ట్ కి ఏంటంటే మన డొమైన్ తోనే బ్రౌజ్ చేస్తాం కాబట్టి DNS జోన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ రాలి. అది ఏ రికార్డా, నేమ్ రికార్డా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ విచ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నాకు ఏది ఇస్తుందో దాన్ని బట్టి రాస్తాం. ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చింది కాబట్టి హోస్టెడ్ రికార్డ్ రాస్తాం. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో డొమైన్ నేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, హోస్టెడ్ రికార్డ్ రాయం, మనం ఇక్కడ నేమ్ రికార్డ్ రాస్తాం. కలానికల్ నేమ్ అంటాం, నేమ్ రికార్డ్ రాస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఐపీ ఆర్ నేమ్ యూ విల్ బి చేంజింగ్ ద రికార్డ్స్ హియర్. సో లాస్ట్ గా మనకు ఇది మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి టు బ్రౌజ్ అవర్ వెబ్సైట్. ఓకే. సో ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సర్వర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటుంది వెబ్ సర్వర్స్? ఏంటి విజయ్, అర్థం కాలేదు. రోహిత్ అర్థం కాలేదు, చెప్పు. వెబ్ సర్వర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమన్నా ఇష్యూ అంటే 2-3 కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ సర్వర్ డౌన్ అయిన తర్వాత వీటికి షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా. యాక్చువల్ గా నేను నీకు ఆఫ్లైన్ లో కాల్ చేస్తాను, నీకు క్లారిటీ లేదు వాయిస్ అసలు. సరే ఓకే, నేను కాల్ చేస్తాను.